இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு லாப்லாஸோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ சொல்யூஷன் given information our left hand Laplace of f double dash of x this equal to Laplace of, so just we are going to use g dash of x where g of x is equal to, what about g, where g is equal to f dash of x. Okay, so next we know the one familiar result, previous videos la discuss பண்ணிருக்கோம். Anyway, Laplace of f dash of x, so கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா what about the answer, s into l of f of x, Laplace of f of x minus f of 0. so இங்க in terms of g அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கு. so in terms of g க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா s into Laplace of g of x minus g of 0 அப்படின்னு கிடைச்சிடும். okay, okay, so next what about g, g is nothing but f dash of x, g is nothing but f dash of x, so s into l of f dash of x, so g க்கு பதிலா f dash அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம் minus f dash of 0. once again we are going to apply the function Laplace of f dash of x, that means இந்த definition இந்த result என்னவோ அந்த சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். so s into, once again s into l of f of x, okay, minus f of 0 minus f dash of 0 அப்படின்னு கிடைச்சிடும். just இதை expand பண்ணோம் அப்படின்னா we get the result s into s squared into Laplace of f of x minus s into f of 0 minus f dash of 0. இதுதான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய result is over. Thank you.